Friends, just I am going to share the screen. Yes, are you able to see the shareable screen? Yes, sir. Yes, just I am going to make the presentation. This is the slideshow. Okay, slideshow is visible by in full screen. Sir. Okay, okay. Thank you, Dipti. Okay, friends, just we are came at the faithful amplification and we completed the necessity of the amplifier. Necessity of the amplifier. And afterward, we are going to see the new point in this topic of the transistor amplifier, that is the single stage common emitter transistor amplifier. Just I am taking the laser. Okay, this is the new point in this chapter and very important. It is asked for the long question many times in many annual examination. That is single stage common emitter. You know that this is the one of the mode of the transistor amplifier. There are three mode of transistor amplifier: common emitter, common base, common collector, and in which the common emitter is the very standard and ideal mode of the transistor amplification. That is the common emitter. Common emitter transistor amplifier, that is the single stage means if the one transistor used, then that stage is known as a single stage. If two transistor are used, two stage transistor amplifier. If three transistor are used, three stage transistor amplifier. More than two transistor is used, then it is known as an multi stage transistor amplification. Here single stage common emitter transistor amplifier we are going to study, and this is very basic part of the transistor amplifier. Here we see the diagram of the circuit of the common emitter single stage common emitter transistor amplifier. Here this diagram is nomenclatured as the single stage CE amplifier. CE means in short common emitter. Then if there is the base, common is the base, then common base. We know that these are the three terminal. See here, just I am indicating this is transistor. Which is transistor? This is the transistor. This is the sign convention of the transistor. This is the base of the transistor. This is collector of the transistor and is the emitter of the transistor, and emitter of the transistor is indicated by the arrow. We know that is in sign convention of the transistor, emitter is indicated by the arrow, and this emitter, that the direction of the arrow indicate the direction of the current, means that this direction of the current inside the transistor is is from positive to negative, means that this direction of the emitter indicates that the current is flowing from positive to emitter, positive to negative, positive to negative sign, means that, see here, just I am taking the pen. It means this is the arrow, this is the arrow, then it is P, and this is N. This is N, this is P, then this is N. Which is type of the transistor is NPN transistor. In NPN transistor, the direction of the current is shown on emitter and it is in outward direction. ती कुठल्या डायरेक्शन मध्ये? आउटवर्ड डायरेक्शन मध्ये. या उलट मित्रांनो मी इथं काय घेतो, इरेजर घेतो, आणि इरेजर जर मी इथं घेतला फ्रेंड, मी इथं जर इरेजर घेतला,
See here, this is eraser, and consider that if the direction of the arrow, this is downward direction, but in upward direction of the arrow is upward, and we know that the direction which is indicated on the emitter terminal shows the direction of the conduction of the current, and it will be conduct from P to N, means this terminal is P, this terminal is N, and again this is P, means what is the type of the transistor? PNP transistor. Just day before one I said there are the two types of the transistor, one is the NPN transistor and other is the PNP transistor, and NPN and PNP transistor are indicated according to the direction of the arrow which is indicated on the emitter terminal. If the downward direction is the downward, then that transistor is the NPN transistor, and if the direction is the upward, that transistor is the PNP transistor. If direction is the upward, direction is from P to N, then P, N and P, this is type become PNP. In this diagram, the type of the transistor is PNP transistor, and just before some time I show the direction, that is the downward direction, then that type of the transistor is the NPN transistor. Okay friends, here then another thing I am going to explain here, this is the transistor, and you know that which transistor that is which type of transistor, that is arrow is downward, then this is N, this is P, and this is P, that is sorry चुकीचं आहे, चुकीचं लिहिलं मित्रांनो मी, परत एकदा मी लिहितो. एरो काय इंडिकेट करतो म्हटलं होतं मित्रांनो मी? एरो डायरेक्शन ऑफ द करंट इंडिकेट करतोय, आणि हा एरो डाऊनवर्ड आहे बघा, हा डाऊनवर्ड दिसतोय की नाही, म्हणजे हे आहे ते एन आहे मित्रांनो, सॉरी परत आणि तसंच लिहायला लागलोय बघा मी मित्रांनो, हे आहे ते पी आहे, पी टू एन, हे आहे ते एन आहे मित्रांनो. 1 minute, just here, this is P, this is En, and this is En, means the type of the transistor is PNP transistor, and we know that this is which type, which mode of the transistor is the common emitter mode. Common emitter mode, we know that this terminal is collector terminal, this terminal is base terminal friend, and this terminal is the emitter terminal. This terminal is emitter terminal. Emitter terminal is indicated by arrow, and we see that here the emitter terminal, we see that this emitter terminal is grounded here, grounded. We see that if the emitter is grounded, means that emitter is taken common for both the input and output. We know that transistor is three terminal device, that is one is emitter, other is the base, and last one is the collector. But we also know that for taking the transistor as the
amplifier, there is the requirement of 4 terminal. Just see here, I am showing with the block diagram. This is amplifier. Consider this is the block diagram of the transistor amplifier. It is indicated by the letter A. This is the input. There are the input is given between two terminal. Minimum two terminals are required for the input, and minimum two terminals are required for the output. This is the input which was showing by the letter I, and this is the output. To connect transistor in any circuit as an amplifier or operate the transistor in any circuit as an amplifier, there is the requirement of 4 terminal, that is 2 for input circuit and 2 for output circuit. But we know that transistor has only 3 terminals, that is base, emitter, collector. But requirement is that the requirement is, if we want to operate the transistor as the amplifier, the requirement is 4 terminal, but it has only 3 terminal. Then how one can connect the transistor in any circuit? What is the way? What are the option? That is, already transistor has 3 terminal and requirement is the 4 terminal. Then one terminal is taken as the common. Anyone? If we take the emitter as the common, then the mode is, here name is common emitter amplifier. See here name is common emitter. Here also named as an, in diagram it is named as an common emitter. Which terminal is taken as the common? Emitter is taken as the common, and input is supplied between base and emitter, and output is taken from the collector and emitter. Emitter is common. One is emitter. See here, how here the transistor is to be connected. See here, this is the base. One terminal is the base terminal. This is the emitter terminal. This is the emitter terminal. Again, in output, which is the common? Common is the emitter, and this terminal is the collector. Means base, collector and emitter is common, then that mode is known as a common emitter. If we take the collector as the common, the input between base and collector, and output is between emitter and collector. Means collector is taken as the common between two input and outputs. Okay, बोल. नाही नंतर लावायचं. मी बोलू. If we take the collector as the common, that is one collector terminal will be taken as the common between input circuit and output circuit. If we take base as the common, the base is common between input and output, means input is given between the emitter and base, and output is taken between the emitter and collector. In such a way, this is the common emitter mode. We can able to connect the transistor in common base mode also. We can able to we are able to make, or we are able to connect the transistor in common collector mode also, taking collector as the common. Okay, but we know that in between these 3 mode, common base mode, common collector mode, common emitter mode, which is ideal and standard mode, that is the common emitter mode is the ideal and standard mode, because the characteristics of the transistor amplifier in mode of common emitter are very ideal, are very standard, in which output voltage and output current gain is very high. Hence, in between these 3 mode, ideal mode is common emitter mode. In all 3 mode, transistor can act as an amplifier. Transistor can operate as the amplifier, but it highly sensitive, highly effective, highly efficient mode
of transistor amplifier is common emitter mode. Hence, common emitter mode of the transistor amplification is the popular in electronic industry, and it will be highly utilized because the characteristics of the transistor amplification in this mode are very ideal. In this mode, transistor can also act as a faithful amplifier. We know that in last lecture, that is the faithful amplifier, that is the process of the amplification in which only magnitude of the amplitude is increased. There will be no change in the shape, waveform and frequency of the input. इनपुटच्या कशामध्ये चेंज करायचं नाही मित्रांनो, त्याच्या वेव्हफॉर्म मध्ये चेंज करायचं नाही, त्याच्या शेप मध्ये चेंज करायचं नाही, त्याच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये करायचं नाही, ओनली अँप्लिट्यूड वाढवायची आहे. आवाजाचा विचार केला तर माझ्या आवाजाची फक्त लाऊडनेस वाढवायची आहे, माझ्या आवाजाची फ्रिक्वेन्सी वाढवायची नाहीये, माझ्या आवाजाच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये बदल करायचा नाहीये, माझ्या आवाजाच्या वेव्ह शेप्स मध्ये बदल करायचा नाही. वेव्हशेप मध्ये, वेव्हफॉर्म मध्ये आणि फ्रिक्वेन्सी मध्ये बदल झाला तर कदाचित मेलचा आवाज फिमेलकडे जाईल किंवा तो फिमेल म्हणून ऐकायला मिळेल. त्याची फ्रिक्वेन्सी वाढली, हायर फ्रिक्वेन्सी झाली तर आपोआप काय होईल, आवाजामध्ये बदल होईल. फक्त लाऊडनेस वाढवायचा आहे, त्याचं काय वाढवायचं नाही, त्याचं बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करायचं नाही. Such a mode of transistor amplification will be known as a faithful amplification, and for faithful amplification throughout the three mode of the transistor amplification, common emitter mode is highly utilized because it will be stable amplifier, it will be the faithful amplifier, and hence it is highly utilized in electronic industry. It become very popular one. Okay, आता सगळं विसरायचं, कॉमन बेस मोड विसरायचा, कॉमन कलेक्टर मोड विसरायचा. आता एवढंच डोक्यात ठेवायचं की ट्रान्झिस्टरचा कॉमन इमिटर मोड हा जो काय अँप्लिफिकेशनचा मोड आहे हा सगळ्यात स्टँडर्ड आहे, इफिशियंट आहे, हा अप्लाइड आहे, and it will be highly used in electronic industry in basic application of the amplification. ओके, फक्त कॉमन इमिटर मोड. ओके, आता आपण मी थोडस इरेजर घेतो आणि या गोष्टी जरा मी क्लीन करतो जेणेकरून तुम्हाला बघता येईल. मित्रांनो, हे जे सर्किट आहे मी सांगितलं हा कोणता ट्रान्झिस्टर आहे मित्रांनो, एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहे. आणि एनपीएन ट्रान्झिस्टरचं हे जे सर्किट आहे हे बायसिंग सर्किट आहे, and this is the popular form of transistor amplifier. जरा बारकाईनं बघा सर्किट डायग्राम, तुम्ही बारकाईनं बघा त्याच्यामध्ये काय काय दिसतंय सांगा मित्रांनो. एक म्हणजे हा ट्रान्झिस्टर आहे, ट्रान्झिस्टर हा कोणता ट्रान्झिस्टर आहे मी सांगितलं, मी एनपीएन ट्रान्झिस्टर आहे, कारण एरो आहे तो आउटवर्ड एरो आहे आणि एरो हा फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, इट कॅन शो द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्शन ऑफ द करंट. जस्ट आय ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट. आता हा फक्त एकटा ट्रान्झिस्टर मित्रांनो ऍज अ एम्प्लिफायर म्हणून यूज होतो का? एकटा ट्रान्झिस्टर आहे का इथं? या सर्किट डायग्राम मध्ये बघितलं तर बरेचसेच अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आहेत. कोणते कोणते आहेत बघा. R1 R2 पोटेन्शियल डिवायडर आहे, दोन रेजिस्टन्सेस आहेत आणि दोन रेजिस्टन्सेस जर आपण सिरीज मध्ये जोडले तर दे विल बी ऍक्ट एज अन पोटेन्शियल डिवायडर आणि मग दे विल बी डिवाइड द पोटेन्शियल अकॉर्डिंग टू देअर मॅग्निट्यूड. जर मोठा रेजिस्टर असेल, समजा मी काय केलं मित्रांनो, 10 व्होल्टची एक डीसी बॅटरी घेतली, R1 आणि R2 5 किलो ओहम आणि 5 किलो ओहम दोन समान R1 आणि R2 आहेत, सिरीज मध्ये जोडले आणि त्याला जर मी बॅटरी जोडली, जर आम्ही इथं डायग्राम ड्रॉ करू का बघा मित्रांनो, ही बॅटरी आहे, बॅटरी मी बॅटरी ड्रॉ करतोय आणि ही बॅटरी मी कशाला जोडतोय, दोन सेरीज रेजिस्टन्सेस आहेत, हा एक R1 आहे आणि हा दुसरा R2 आहे मित्रांनो, R2. असे दोन रेजिस्टन्सेस मी घेतले आणि दोन रेजिस्टन्सेसला मी बॅटरी जोडलेली. बॅटरी किती व्होल्टची आहे म्हणून मी सांगितलं,
बॅटरी 10 व्होल्टची आहे. हा येतो 1 आहे R1 आणि हा येतो 2 आहे मित्रांनो R2. दोघांचीही व्हॅल्यू किती आहे सांगा? 5 किलो ओहम आहे. या दोघांचीही व्हॅल्यू इथं मी 5 किलो ओहम लिहितोय, 5 के लिहितोय. दोघांची व्हॅल्यू समान आहे. 10 व्होल्टची बॅटरी दोन समान रेजिस्टन्सेसला मी दिलेली आहे. याचा पोटेन्शियल डिवायडर झाला. मला कोण सांगेल सांगा, R1 च्या अक्रॉस, ह्या R1 च्या अक्रॉस किती व्होल्टेज असेल आणि या R2 च्या अक्रॉस किती व्होल्टेज असेल? कोण सांगू शकेल? जस्ट unmute and say the answer. Just we make the arrangement as shown in diagram. We connect one battery of a 10 volt to series arrangement of the two resistances R1 and R2 having same value of the 5 kilo ohm. Then what is the voltage across the R1 and R2? Please unmute and say what is the voltage. Aishwarya, what is the voltage across R1? 5 volt. Very nice. Just I say that is if the potential divider arrangement is made, then that resistance can divide the potential according to magnitude. Here the magnitude of the both the resistances are the same, 5 kilo ohm, 5 kilo ohm. They will divide the same potential. Okay. Consider this R1 is of a 2.5 kilo ohm and R2 of a 7 kilo ohm. Then what is the value? What is the value of the R1? Across, the voltage across. Voltage which is divided across the R1. 7. Please unmute and talk with me. What is the voltage across the R1? सांगता येईल काय? बरं एवढं सांगा, R1 इथं कमी आहे, R2 मोठा आहे, कुणाच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज जास्त असेल, कुणाच्या अक्रॉसचं कमी असेल? Just I say that if the potential arrangement is, we form a potential arrangement, the divided voltage across the resistance is according to magnitude, is proportional to magnitude. म्हणजे ज्याची मॅग्निट्यूड जास्त असेल त्याच्या अक्रॉस जास्त व्होल्टेज तो काय करेल? डिवाइड करेल. इथं कुणाच्या अक्रॉस जास्त व्होल्टेज असेल? अरे सांगा कोणीतरी फ्रेंड्स. R1. R1 च्या अक्रॉस जास्त असेल का कमी असेल? बोल प्रथमेश. R1 ची मॅग्निट्यूड 2.5 आहे, R2 ची मॅग्निट्यूड 7.5 आहे. कुणाच्या अक्रॉस व्होल्टेज जास्त असेल? R2. यस. ज्याची मॅग्निट्यूड जास्त त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज जास्त. पुन्हा एकदा मी सांगतोय मित्रांनो, आणखीन एक एक्झाम्पल घेतोय. मी इरेज केलं मित्रांनो, हे सगळंच्या सगळं इरेज करतोय. सी हियर. आता गंमत अशी आहे, मी काय करतोय बघा. मी काय करतोय, हा 1 घेतोय आणि हा 9 घेतोय. 9 हा खालचा 9 आहे, 9 R2. कुणाच्या अक्रॉस किती असेल संख्या सांगा. अरे 10 व्होल्ट डिवाइड करायचं आहे. 1 च्या अक्रॉस 1 असेल, 9 च्या अक्रॉस 9 असेल. मगाशी R1 2.5 किलो ओम होता, आता तिथं 2.5 कुणाच्या मगाशी होतं? R1 च्या अक्रॉस होतं. 7.5 कुणाच्या अक्रॉस होतं? R2 च्या अक्रॉस होतं. ज्याची मॅग्निट्यूड जास्त त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज जास्त असतं, ज्याची मॅग्निट्यूड कमी त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज कमी असतं. अँड दिस इज दी वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पोटेन्शियल डिवायडर. आणि इथं जर बारकाईनं बघितलं मित्रांनो, R1 आणि R2 काय आहे सांगा. इथं R1 आणि R2 बघितलं, हा R1 आहे, R2 आहे, हा इथं बॅटरी VCC आहे, ग्राउंड आहे.
ग्राउंड आणि बॅटरी व्हीसीसीचं जे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे याच्यामध्ये आपण काय जोडलेलं आहे, R1 R2 जोडलेलं आहे. R1 ची जी किंमत असेल ते व्होल्टेज R1 च्या अक्रॉस मिळेल, R2 ची जी काही किंमत असेल ते व्होल्टेज R2 च्या अक्रॉस मिळेल. पण R2 च्या अक्रॉसचं डीसी व्होल्टेज हे दिलंय कुणाला बघा जरा बारकाईनं, बेस आणि इमिटरला दिलेलं आहे. R2 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज बेस आणि इमिटरच्या अक्रॉस दिलेलं आहे. R1 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज हे कलेक्टर आणि बेसच्या अक्रॉस दिलेलं आहे. कलेक्टर आणि बेसच्या अक्रॉस दिलेलं आहे. म्हणजे दी simple potential arrangement, potential divider arrangement by using the series arrangement of R1 and R2, this transistor, that is NPN transistor, is biased properly. We know that in last 3 lectures I also mentioned that if we have to operate the transistor as an amplifier, what is the condition? First, that transistor has to properly biased. And what is the biasing method? Biasing method is just input junction is forward biased and output junction is reverse biased. Here, input junction means the base and emitter junction is biased properly by using the voltage across resistance R2, and it will be forwardly biased, and voltage across R1 reverse biases the collector and base junction. Means that the proper biasing is achieved on transistor by using potential divider arrangement of the resistance R1 and R2. इथं रेजिस्टन्स R1 आणि R2 दिखाव्यासाठी वापरलेले नाही आहेत. In circuit, each and every component is essential. In circuit, each and every component plays his own role, and playing its own role, it can do some work in and that circuit. Here, resistance R1 and R2 make the potential divider arrangement. Voltage across R1 can biases the base and emitter junction, and voltage across R2 can bias the junction across. अनिकेत जरा म्यूट हो. अनिकेत म्यूट हो. Here the voltage across R1 can biases the junction, collector and base, and voltage across R2 can biases the junction, base and emitter. And this is the achievement of proper biasing across the transistor. Proper biasing of transistor. Okay. See here, biasing circuit. या सगळ्या डायग्राम मध्ये काय काय महत्वाचं आहे बघा. एक म्हणजे कोण म्हटलं मी सांगा, ट्रान्झिस्टर. बेसिकली ट्रान्झिस्टर कॅन ऍक्ट एज अँड transistor can act as and transfer the resistance from input junction to output circuit, means that it acts as an amplifier. Then R1 and R2, R1, R2 and RC किंवा RE या सगळ्याची अरेंजमेंट आहे ना, त्याला बायसिंग सर्किट असं म्हटलेलं आहे. इथं हा R1, R2 आणि RE याला बायसिंग सर्किट म्हटलं. ह्या तिघांचा रोल आहे बायसिंगचा. पुन्हा गंमत बघा, एक इनपुट कॅपॅसिटर आहे. इथं बारकाईनं जर बघितलं तर 3 कॅपॅसिटर दिसतात बघा. हा एक कॅपॅसिटर. जस्ट आय टेक द पेन. this one is one capacitor. त्याला Cin म्हटलेलं आहे, याला Ce म्हटलेलं आहे आणि याला Co म्हटलेलं आहे. मित्रांनो, इथं एक महत्वाचं म्हणजे काय दिसतंय बघा, एक बायसिंग सर्किट. बायसिंग सर्किट कोणी कोणी केलेलं आहे? R1, R2, RC आणि RE ह्या 4 रेजिस्टन्सनी जे सर्किट तयार केलेलं आहे, जे नेटवर्क तयार केलेलं आहे, त्याला आपण काय नाव दिलंय? बायसिंग सर्किट. बायसिंग सर्किटचा काय रोल आहे तो मी सांगितलं, आणखीन एकदा परत सांगेन. आता उरले 3 कॅपॅसिटर मित्रांनो, तिन्ही कॅपॅसिटरच आहेत. आता पुन्हा हा येतो इनपुट आहे आणि हा येतो इथं आउटपुट रेजिस्टन्स आहे. आउटपुट रेजिस्टन्स दॅट इज द वर्किंग. ज्या ठिकाणी ज्या गोष्टीसाठी आपण
इथं रेजिस्टन्स, इथं ट्रान्झिस्टर यूज केलेला आहे तो घेतोय आपण. जस्ट वेट फॉर 1 मिनिट. बोला की सर. मी अजून एक 15 मिनिटं घेतो. काय झालं तेच बोलायचं होतं. आपल्याला पुढे ढकलायला. बरं काय झालं कशाबद्दल म्हटले? हा ते बोलवणार नाही ते राहू दे की मग तो उद्या नाही आहे ना कार्यक्रम. तो अगोदर येणार. तुम्ही तुमचा कार्यक्रम नंतर. किती तारखेनंतर? 31 तारखेनंतर. मग आपल्याला या सगळ्यांना सांगायला पाहिजे. हो तेच का फक्त वैगळे सरांना सांगायला आणि त्या दोघांनाही सांगा. तेच की भोसले सरांना सांगतो. कारण काय झालं सर की त्यांनी स्वतः चिकोडे सरांनी बोलत टाकलं. सर करू नका असं करू नका. कुणाला म्हणले? मला. त्यांना बोलू नका. 31 तारखेपर्यंत बोलू नका. कारण हे संस्था लेवलचा कार्यक्रम डिसिशन ते 31 तारीख ते. कारण त्यांनी स्वतःहून घेतलेलं नाही. बरं आपण मग 1 तारखेला वगैरे घेऊ. हो ते म्हणून म्हणतो तुम्हाला. पुढे ठरवूया मग. बसूया मग आपण. तेच म्हणून म्हटलं. चालेल. कारण काय माहिती मला काहीच सुंग झालं. कारण डोक्यात आपल्या कसं असं नियोजन करायचं एवढंच आपण सांगितलं नसतं तर बरं झालं. तेच माझ्या मनात आलं. पण कसं परीक्षा कमिटीची मीटिंग झाली ना. त्यावेळेला मी तिथं हे असल्यामुळे माझ्या बाईक तोंडात नाही गेलं. नाही काम करू त्यांचं किती 31ला होतोय ना. ते झालं 1ला घेऊ. त्यानंतर तुम्ही केलं तरी बरोबर. म्हणजे संस्थे एक काम करूया आपण मग. संस्थेने क्ल्यू दिला. एक आपलं काम करूया आपण. त्याला पण ते बरोबर दिसत नाही हो ना. भोसले सरांना न बोलता उद्या कार्यक्रम यांचा घेऊया का? घेतला असता का नाही तर ते लई बेकार दिसतात. हा मग ते दिसायला चांगलं दिसत. त्यांचा जर तसा डिसिजन असेल. कसं माहिती का टोटलच आपल्याला पुढे ढकलणं हिताचं. बरोबर. मग सरांना निरोप देऊया घ्या. ओके 15 मिनिटात संपवतो मी. तुमचं आहे मग सांगतो. नाही आता तुमचं फक्त एसवायचं फक्त घ्या. फक्त एसवायचं घ्या. आज राहून दे मग मी घेतो मी थोड्या वेळ अजून. 12 पर्यंत आहे ना. ह्या गोष्टी लय बेकार आहेत. नाही आपण ते त्यांना सांगायला नको होतं. आपण सांगितलं नसतं तर झालं असतं. विषय व्यवस्थित चालू. तुम्ही म्हटलं मला प्राचार्यांना बोलूया का म्हणजे मग मला बोलणं कठीण झालं. नको. लक्षात आलं का मगाशी. म्हणून मी काय म्हटलं की तोपर्यंत ते म्हटले ते बरं झालं. सगळीच आता आहे म्हटल्यानंतर आपण आपलं मत ओके आपलं मत होतं. त्यांना आपण ते गुगल क्लासरूमच्या इनॉग्रेशनला आपण बोलूया त्यांना प्राचार्यांना त्या दिवशी असं करू. चालेल संपवतो. See here student. Yes, you are able to hear me? Yes, sir. Okay, Aishwarya, thank you. See here, there are 3 capacitors that is C in that is it will be placed at the input stage. Hence it will be known as an C in. Input ला बसवलाय म्हणून त्याला इनपुट कॅपॅसिटर म्हणायचं. इकडे बघा इनपुट कॅपॅसिटर त्याचाही रोल फार महत्वाचा आहे ट्रान्झिस्टरला कशाला ऑपरेट करायला. टू ऑपरेट एज द एम्प्लिफायर मीन्स switch the transistor in active region. There are the 3 region just I told before one day, that is cutoff region, saturation region and active region. If and only if transistor is switched operated in active region, it can act as an amplifier. Here we are going to work out the transistor as an amplifier, and to work the transistor, to operate the transistor as the amplifier, there are the 4 things are necessary. One is biasing circuit. Biasing circuit means it is the transistor network, it is the resistor network. It contains 4 resistances R1, R2, Re and Rc. These 4 resistances worked as the biasing circuit. Number second, input capacitor. There are 3 capacitor. One is placed at the input stage, that is C in, that is known as an input capacitor. One is placed at the output stage, that will be known as an output capacitor, CO. Here this is output capacitor.
This is output capacitor, and this is the bypass capacitor. That will be CE is the bypass capacitor. It is placed in emitter circuit and it is used to ground the AC voltage. These three capacitors here, this is input capacitor, this is emitter bypass capacitor, and this is coupling capacitor. That is output capacitor is known as a coupling capacitor. Capacitor, the basic function of the capacitor is just charge and discharge. Here they are used to short AC and block DC. Here capacitor is used to bypass the AC and block the DC. Means that using these four circuitry, means one is the biasing circuit, second is the input capacitor, third one is the emitter bypass capacitor, and fourth is the coupling capacitor or the output capacitor. These four essential part are very important to work the transistor as the amplifier. If one of these are missing, if only input capacitor is missing and other three are used, if only biasing circuit is missing and other three are used, here transistor can't be used, can't be worked as the transistor amplifier. It cannot be used as the faithful amplifier. Means that these four circuits are common, minimum and essential part of the transistor amplifier. हे चारच्या चार उपलब्ध असावेच लागतात. ह्यापैकी एकही नसेल किंवा काही नसेल तरी ट्रान्झिस्टर इथं काय म्हणून वर्क होत नाहीये मित्रांनो, ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर म्हणून वर्क होत नाहीये. मीन्स दॅट these four are minimum, kamit kami, and essential part of the transistor amplifier. Then we are going to see the role of the first role of the transistor biasing circuit. Biasing circuit, the resistances R1, R2, Re as well as the Rc from the biasing circuit, they are used for the stabilization of the circuit. Stabilization. We know that there are the three regions of the transistor for the working. One is the cutoff region in which output is off. Central region is the active region and top region is known as a saturation region. In saturation region, output is infinite. In view of electronics, it is unusable. In cutoff region, output is zero. In view of electronics, it is unuseful. But in active region, output is constant, output is stable, and that stable output region that will be known as an active region is very essential to work the transistor as the amplifier. Then we have to operate in active region, means in upper portion of the cutoff region and in down portion of the cutoff region. In between these two regions we have to operate the transistor, means we have to stabilize the transistor properly, and the process of the stabilization of transistor in proper way, that process is known as an biasing. Why the biasing of transistor is necessary? To stabilize the transistor in proper region of the active region or in proper region less than the or the below the saturation region and above the cutoff region. If we stabilize that transistor in central region, if we capture the working of the transistor in central region, then transistor work as the amplifier. And to stabilize in between active region, we have to bias the properly, and the method of the biasing is the forward bias the input junction and reverse bias the output junction. And for that process, this circuitry of the four resistances
R1, R2, RE and RC is used. And this network of the four resistances is known as an biasing circuit. And biasing circuit stabilize the transistor and properly capture in active region to work the transistor as the amplifier, and that process is known as an biasing. Understand people? See here, the biasing circuit must be established the proper operating point. Otherwise, a part of negative half cycle of the signal may be cut off in the output. It means that we know that cutoff region. We know that proper upper region is known as an, that is the saturation region. The above the cutoff region, below the saturation region, the active region was situated, and in between that region, if we operated by using this biasing circuit, then transistor become properly biased. It will be operated with the operating point in active region and acts as an amplifier. And while acting as the amplifier, its output is very stabilized. It has no any variation. It will be stabilized output, and that will be known as an output become constant. And for this biasing circuit is used. Again, the second point, that is the input capacitor, friend, C in, and here the C in is used. The polarity of the parallel plate capacitor, or the negative is the first polarity, positive is the second polarity, and here the magnitude of the capacitor should be, that is equal, greater than, equal to or greater than 10 microfarad. Microfarad कहते हैं मिली, माइक्रो, microfarad, picofarad, microfarad 10 raised to minus 6 farad, milli 10 raised to minus 3 farad, pico 10 raised to 12 farad. That is units of the farad. Farad is the basic unit of the capacity. Here the minimum capacity of the C in or the input capacitor is about the 10 microfarad, is used to couple the signal of the signal to the base of the transistor. If it is not used, the signal shower resistances produces across the R2, and this will be changed the biasing condition. Friend, see here. इथं आहे. समजा मी काय केलं मित्रांनो, इथं हा काय यूज केला नाही सांगा, कॅपॅसिटर यूज केला नसेल, मी हा कॅपॅसिटर समजा काढून टाकला आणि डायरेक्ट जोडलं असतं, तर काय झालं असतं बघा, हा जो सिग्नल सोर्स आहे, हा सिग्नल सोर्स डायरेक्टली आपण कुठं जोडलाय बघा, R1 आणि R2 एकत्र आलेत ना, या पॉइंटला जोडला असता, आणि त्यामुळं या पॉइंटचं व्होल्टेज डिस्टर्ब झालं असतं, आणि व्होल्टेज डिस्टर्ब झालं असतं म्हणजे बायसिंग कंडिशन डिस्टर्ब झाली असती, आणि बायसिंग जर प्रॉपर झालं नाही तर ट्रान्झिस्टर ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये ऑपरेट होत नाही. म्हणजे ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये ऑपरेट झाला नाही की तो काय म्हणून ऍक्ट होत नाही, इट कॅन नॉट बी ऍक्ट एज अन एम्प्लिफायर. मीन्स दॅट हे डायरेक्टली व्होल्टेज इथं जाऊन अफेक्ट करेल, आणि तिथल्या पोटेन्शियलला जर त्यांना अफेक्ट केलं सिग्नलला, तर निश्चितपणे तो काय होत नाही, ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये स्विच होत नाही. बघा किती बॅलन्स्ड वर्क आहे. त्यामुळं हिअर इज इसेन्शियालिटी वॉज प्रोड्युस्ड टू यूज द एनी वन ऑफ द इनपुट कॅपॅसिटर. ही तर गरजच निर्माण होते मित्रांनो, डिरेक्टली सिग्नल आपण R1 R2 च्या कॉमन पॉइंटला देऊ शकत नाहीये. जर इथं दिला तर तो काय करेल, इनपुट कंडिशन डिस्टर्ब करेल, आणि इनपुट कंडिशन जर डिस्टर्ब झाली तर बायसिंग डिस्टर्ब होतं, आणि बायसिंग डिस्टर्ब झालं तर ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये तो स्विच होणार नाही, म्हणजे तो एम्प्लिफायर म्हणून ऍक्ट होणार नाही. आणि आपल्याला तर तो एम्प्लिफायर ऍक्ट करायचा असेल तर इथं बायसिंग कंडिशन डिस्टर्ब होऊ देता कामा नये. आणि यासाठी आपल्याला तिथं काय करावं लागतं, व्हॉट इज द इसेन्शियालिटी, हिअर द इसेन्शियालिटी इज प्रोड्युस्ड टू यूज द कॅपॅसिटर in between the signal and the R1 R2 common point. पोटेन्शियल डिवायडरचा जो कॉमन पॉइंट
आणि सिग्नल आहे याच्यामध्ये आपल्याला काय यूज करावा लागेल. हिअर वी हॅव टू यूज दी one of the capacitor that will be known as an input capacitor. Means that if not used, conditions are disturbed, it can't work as the amplifier. If it is worked, if it is used, it has two benefits. What is that? See here, the capacitor CN allow AC. We know that कपॅसिटर मधून एसी आपोआप फ्लो होतो आणि तो डीसी ला ब्लॉक करतो. अरे कपॅसिटर म्हणजे काय? तिकीट चेकर आहे, तिकीट चेकर. ज्याच्याकडे तिकीट आहे त्याला आत सोडतो, ज्याला तिकीट नाही आहे त्याला ब्लॉक करतो, त्याला आत सोडत नाहीये. या कपॅसिटरचं तिकीट कुणाकडे आहे? एसी सिग्नलकडे आहे, डीसी कडे नाहीये. म्हणजे तो कुणाला अलो करेल? एसी ला अलो करेल. आणि ब्लॉक कुणाला करेल? डीसी ला ब्लॉक करेल. And we know that the capacitor acts as an filter. In last year in BSc first we do the one of the experiment, that is the ripple factor of the pi filter. Pi filter, letter pi, you know letter pi असा आहे बघा. We know this is the letter pi. Pi filter, pi. आणि फिल्टर, filter is the electronic circuit. केमिस्ट्री मधला फिल्टर नव्हे. Filter means the electronic circuit which is used to remove the AC. Remove AC. तो AC रिमूव्ह करतो, फिल्टर आहे मित्रांनो. वर AC आणि DC टाकला तर खाली काय मिळतं आपल्याला? DC मिळतं. कोण वर ब्लॉक कोण होतं? AC ब्लॉक होतं. मित्रांनो हा फिल्टर म्हणजे कोण असतो माहितीये का? एक म्हणजे कपॅसिटर, एक म्हणजे कपॅसिटर ऍक्ट्स एज द फिल्टर, आणि दुसरा म्हणजे माहित असेल तुम्हाला इंडक्टन्स ऍक्ट्स एज द फिल्टर. इंडक्टन्स मीन्स द कॉईल. अरे कॉईल असते कॉईल. इंडक्टन्स ऍक्ट्स एज द फिल्टर. आणि पाय फिल्टर मध्ये मित्रांनो या पायावर, या रेषेवर कपॅसिटर असा बसवलेला असतो, असा एक कपॅसिटर असतो. ह्या दुसऱ्या उभ्या पॅरलल रेषेवर पुन्हा एक कपॅसिटर असतो. दोन कपॅसिटर झाले आणि मधल्या भागावर कॉईल अशी बसवलेली असते, अशी कॉईल. याचा शेप कुणासारखा दिसतो? लेटर पाय सारखा दिसतो, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? पाय फिल्टर म्हणतो. आणि पाय फिल्टरच्या वर्किंगला बघितलं असेल, हा जर कपॅसिटर उभा बसवला तर तो एसी पास करतो, आडवा बसवला तर एसी पास करतो, डीसी मात्र ब्लॉक करतो. इथं उभा बसवला तर इथं डीसी तटवून धरतो, आडवा बसवला तर इथं डीसी तटवून धरतो. इथं आपण बघितलेलं आहे, इथं इनपुट कपॅसिटर उभा बसवलेला आहे बघा, उभा बसवलेला आहे. म्हणजे इथं काय राहील मित्रांनो? इथं राहील काय? डीसी राहील. आणि यातनं पास काय होईल? एसी पास होईल. मी डायग्राम जराशी काय करतो? इरेज करतो, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल मी नेमकं एसी आणि डीसीचं फिल्ट्रेशन कसं दाखवतो बघा. हा काय करतोय बघा, जो कपॅसिटर आहे, हा कपॅसिटर इथं हे जे कॉम्बिनेशन आहे, सिग्नल म्हणजे कोण आहे मित्रांनो? दोघंही त्याच्यामध्ये. कोण? एक म्हणजे एसी पण आहे आणि दुसरी गोष्ट कोण आहे मित्रांनो? डीसी पण आहे. सिग्नल मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एसी आणि डीसी. पण ह्यातला डीसी आपल्याला ब्लॉक करावा लागतो, कारण ट्रान्झिस्टर हा एसी एम्प्लिफाय करतो, डीसी एम्प्लिफाय करतो, पण प्रॉपरली कोण एम्प्लिफाय करतो? एसी एम्प्लिफाय करतो. म्हणजे मला फक्त एसी पुढे न्यायला पाहिजे. यातून जो फ्लो होतोय मित्रांनो, मी ॲरो दाखवतो इथं, ॲरो. हा जो फ्लो होतोय ना, फ्लो, हा फ्लो होतोय तो एसी आणि डीसी आहे. यातला फक्त कोण पुढे गेला पाहिजे? यातनं पुढे गेला पाहिजे एसी, आणि ब्लॉक कोण राहिलं पाहिजे? डीसी. म्हणजे डीसी इथं थांबला पाहिजे मला, आणि एसी पुढे गेला पाहिजे. डीसी थांबवला पाहिजे, एसी पुढे गेला पाहिजे. हा जो कपॅसिटर आहे तो कुणाला पाठवतो? पुढं एसीला पाठवतो. आणि डीसीला तो काय करतो मित्रांनो सांगा? ब्लॉक करतो. डीसी तटवला जातो तिथं, फक्त एसी पुढे जातो. मीन्स दॅट दिस कपॅसिटर कॅन अलोज एसी. एसीला तो अलो करतो, परमिट करतो, परमिट देतो, आणि डीसीला ब्लॉक करतो.
त्यामुळे एसी फक्त इथं जातो, एसी पुढे जातो म्हणजे बेसला जातो आणि बेसला आला की तो इथून बेस इमिटर मधलं जे काही सिग्नल आहे तो कलेक्टर मध्ये इथं अँप्लिफाय होतो आणि कलेक्टर आणि इमिटर मध्ये आपल्याला आउटपुट मिळतो. दॅट विल बी नोन एज अन V0 आउटपुट व्होल्टेज. हिअर व्ही इन म्हणजे व्ही इन किती असतो माहिती आहे तुम्हाला? व्हेरी व्हेरी मायन्यूट, अबाउट 0.1 मिली व्होल्ट. 0.1 मिली व्होल्ट इतकं व्होल्टेज जरी असेल तर ते 100, 150, 200 व्होल्टेज मध्ये हे अँप्लिफाय करायचं काम. व्हेरी व्हेरी स्मॉल सिग्नल which is given at the input is amplified. It is highly amplified at the output by using the transistor amplifier. ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर हे असं इक्विपमेंट आहे जे व्हेरी व्हेरी स्मॉल सिग्नलचं अगदी मोठ्याच्या मोठ्या अगदी मॅग्निफाईड सिग्नल मध्ये रूपांतर करतं. म्हणजे 0.1 मिली व्होल्टचं ते कशामध्ये करतं? एक 100 ते 150 व्होल्ट मध्ये रूपांतर करतं. अशा पद्धतीचं अँप्लिफिकेशन ही प्रोसेस आहे आणि त्याच्यामध्ये इनपुट कॅपॅसिटरचा जो रोल आहे तो डीसी ब्लॉक करतो आणि एसी अलो करतो. इट ब्लॉक डीसी. हियर it may be noted that capacitor offer infinite reactance to DC. Reactance means reactance is one type of resistance. आणि तो काय करतो? हा जो कॅपॅसिटर आहे तो एसी ला काय करतो? झिरो रिएक्टन्स करतो. झिरो रेजिस्टन्स म्हणजे एसी सगळ्याच्या सगळा पास होतो आणि डीसी ला मात्र इन्फिनिटी रिएक्टन्स करतो, इन्फिनिटी रेजिस्टन्स करतो. म्हणजे डीसी कशातून पास होऊ शकत नाही? या इनफायनाइट रेजिस्टन्स मधून पास होऊ शकत नाही. म्हणजे कॅपॅसिटरचा रोल कसा दोघांना वेगळा वेगळा कसा रोल आहे बघा. तो एसी ला सहजपणे पास करतो, डीसी ला मात्र पास करत नाहीये. डीसी ला तो अडवून ठेवतो. लक्षात आला रोल? हिअर this is the role of input capacitor. Input capacitor blocks DC and permits allows AC, and due to that minute, very minute signal is able to meet at the input circuit of the transistor amplifier, and it will be amplified in output circuit. That means it will be amplified in collector emitter circuit. Okay, this is the description, this is the discussion for the input capacitor. In this way, emitter bypass, how the emitter bypass capacitor is essential, how the coupling capacitor is essential. These two concepts we can study in next lecture or at tomorrow. Just time, what a time of the lecture, that will be I will be give you I will supply you the link at late night. Okay. दुसरी एक सूचना मित्रांनो की उद्याचा कार्यक्रम पोस्टपोन झालेला आहे. पुढच्या कार्यक्रमाची तारीख आणि वेळ मी तुम्हाला कळवेन उद्या. ज्या चौघांनी माझ्याकडे नावं दिली होती आपल्याला ज्या काही प्रतिक्रिया किंवा मनोगत व्यक्त करायची, तर त्यांनी तयारी करून ठेवा. मग सोमवारच्या नंतर मी तुम्हाला तारीख देईन आणि त्यानंतर तो कार्यक्रम आपला होऊन जाईल. ओके. Session is open for the discussion. If you have any doubt for the single stage common emitter, transistor amplifier, in biasing circuit and in input capacitor, if you have any confusion or difficulty, then ask me. Okay. Please submit your attendance in chat box. Here I am going to stop the sharing. Okay, please submit your attendance. Tejas Parit, you have any doubt? Tejas, Yes, sir. you have any doubt? No, sir. मी शिस्तीत घ्यायला लागलोय मित्रांनो. माझे एक विद्यार्थी इथं बसलेत. इकडे सर. He's my best student, Mr. Praveen Hirve. He completed his MSc in Bombay University in nano science. We know that in this semester there is one topic of the material science at BSc 3. This is paper 12. Okay. In paper 12 there is
one topic, that is the material science. And in material science, the nano science is very important. त्या टॉपिकमध्ये मी तुम्हाला बरंचसं नॅनो सायन्स सांगेन. त्यावेळेला मी प्रवीणचं एक गेस्ट लेक्चर पण ठेवेन तुम्हाला. म्हणजे वेगवेगळे जे बिहेवियर आहेत, प्रॉपर्टी ज्या आहेत, मग फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॅनो मटेरियल, त्याच्याबद्दल एक एक तासाभराचं, एक 50 मिनिटाचं मी लेक्चर पण त्यावेळेला अरेंज करेन. आता सुद्धा आपण ऑनलाईन लेक्चर फ्रॉम होम करू शकतो, पण तो टॉपिक मी शिकवलेला नाही आहे. आता आपण आलोय ते ट्रान्झिस्टर ॲम्प्लिफायरच्या ठिकाणी आलोय, आणि त्यामुळं त्याला अजून थोडासा वेळ आहे मित्रांनो. हे 2 टॉपिक झाली की त्याचं इंट्रोडक्शनच्या वेळेला मी एक प्रवीणचं लेक्चर ठेवेन. सध्या तो ज्युनियर कॉलेजला ॲज अ टीचर म्हणून काम करतोय. नेमकं आपण कसं ऑनलाईन लेक्चर घेतोय ते त्याला बघायचं होतं, म्हणून तो आलेला आहे. जस्ट मी तुम्हाला इंट्रोड्यूस केलं. अजून काही तुम्हाला विचारायचं असेल नॅनो सायन्स मधलं, तरी तुम्ही विचारू शकता. प्रवीणला विचारू शकता, मला विचारू शकता. ओके फ्रेंड्स, काय अडचण आहे का मी शिकवलेल्या टॉपिक मध्ये? ऐश्वर्या? नो सर. ओके ऐश्वर्या. प्रथमेश दादा, तुझा काही अडचण? प्रथमेश पाटील? सर हा सर, ते बायोडाटाच काय म्हटलं सर? हा, काय झालं, आता जो कार्यक्रम होता ना आपला सेंड ऑफचा उद्या, हा. तो सेंड ऑफचा कार्यक्रम पोस्टपोन झालेला आहे. तो हम्म. तुम्हाला 1 तारखेनंतर मी कळवेन. मग त्याच्या अगोदर मी हा त्यांचे ठीक आहे. हा हा पुढच्या आज तारीख आहे 29 बाळा का 28 आहे? 28. 28 आहे. हा, 28. तर उद्या ही 30 तारीख झाली ना, 31 तारीख झाली की 1 हम्म. तारखेनंतर तो कार्यक्रम घेऊया आपण. हा सर, कार्यक्रम ठीक आहे कधी पण, हा, फक्त बायोडाटा आधी देऊन ठेवा त्यांचे की. त्यांचे बायोडेटे मी तुम्हाला आज संध्याकाळपर्यंत किंवा उद्या सकाळपर्यंत टाकतो. ठीक आहे सर, थँक्यू. ओके ओके. आणखीन काय मी शिकवलेल्या टॉपिक बद्दल काही कन्फ्युजन? नाही सर काय. ओके. श्वेता? श्वेता, आर यू देअर? हा सर. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. काय तुला काय अडचण बाळा? नाही. ओके ओके, मग थांबूया का आपण इथं? हा सर. ओके ओके. सर मी पण बोलणार आहे त्या कार्यक्रमात. हो हो, मग मी तुम्हाला काय करतो, त्यांचे बायोडेटे याला टाकतो व्हॉट्सअप ग्रुपला. तुम्ही तयार करा एक 2-2 मिनिटं. आता काही अडचण नाहीये. हो कार्यक्रम आता चालेल. पुढे गेल्यामुळे आपण 1 तास 1.5 तास कार्यक्रम घेऊ शकतो. उद्या जर झाला असता तर उद्या लगेच 11 वाजता परीक्षा होती, त्यामुळे आपल्याला कार्यक्रम 10 सव्वा 10 पर्यंत संपवायचा होता. ओके, आता काही अडचण नाहीये, तुम्ही बोलू शकताय. आणि हळूहळू बोलायचं, सगळ्यांनी थोडं थोडं प्रॅक्टिस करायचं. कारण तुम्हाला माहित आहे आपण इथं काय घेणार आहे, सेमिनार घेणार आहोत. मग सेमिनारला बोलताना पुन्हा अडचण होईल ना तुमची. ओके ओके हा अमृता? सर. ओके अमृता? हो सर. कुठं गेली ही साक्षी? येस सर. ओके, तू पण बोलायचं आहेस? हा, हा सर. ओके ओके. थांबूया का आपण इथं? हा सर चालेल. ओके, हॅव अ नाईस डे. स्टे होम, स्टे सेफ. थँक्यू.